See, we have all of us know what is love about. ಪ್ರೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. Because some form or other form we experience that love. Okay, we experience mother's love, father's love, friends' love, relatives' love, husband's love, wife's love, children's love. ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲವ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಬಟ್ ಲವ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. You cannot explain what is love because it is something which cannot be explained at all. Okay, the nature of love is unexplainable. Whatever love which you experience in your life is only a small fraction, one small ray of love of God. It is not even one speck. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಣ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಅಪ್. ಆ ಒಂದು ಕಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೀತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲವ್ಸ್ ರನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲವ್. ವಿದೌಟ್ ಲವ್ ದಿಸ್ ನೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಡೌನ್. ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ. And imagine with the small fraction of the love which penetrates through us, which filters through us, the world is running. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಣ, ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಕಣ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಡೀತದೆ. The animal has a love, the birds have love. The love is what is existence. And out of love this whole creation has come. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಪ್ರೇಮದಿಂದ. ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೇಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾರೋಸ್ ಡೌನ್. The love of the universal love of God narrows down when it filters through the human body and mind. As sunlight passes through a glass, maximum rays of sun you can see. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಗಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಹೋದಾಗ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. The love of God, the love of God, when it comes to the human mind, it narrows down. A ocean becomes a river becomes a stream becomes a trickle. ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮ ಅನಂತ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ಸಮುದ್ರದ ಹಾಗೆ. ಅದು ನದಿಯ ಹಾಗೆ, ನದಿಯಿಂದ ತೊರೆಯಿಂದ ಹನಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಬರ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಹನಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ನ್ಯಾರೋಸ್ ಡೌನ್. The love, universal love of God becomes love for something, love for money, love for husband. It narrows down to love for an object. It becomes love for something. It can be for dress, it can be for house, it can be for husband, it can be for the child, it can be for the wife. ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಸಣ್ಣದು. ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲವ್. ಈಚ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲವ್.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದೇ, ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದೊಂದೇ. ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಭಕ್ತಿ. ವಿ ಥಿಂಕ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಭಕ್ತಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಥಿಂಕ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಭಕ್ತಿ. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಲವ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್. ಆ ಪ್ರೇಮವೇ ಭಗವಂತ. ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಲವ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಗಾಡ್. And the moment you experience it, your life will be fulfilled. ಜೀವನ ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. For a small drops of love, you are actually all your life is for small trickles of love, drops of love. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ we are surviving on drips of love. ಒಂದು ಹನಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವೆನ್ ಯು ಮೀಟ್ ದ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಫುಡ್, ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ನಮ್ಮ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು, ಆಹಾರ ಬೇಕು. ವಿದೌಟ್ ಫುಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. But really, human beings cannot survive without love. The food is for the body. Sound is feeble, he says. Isn't that? It's gone to life cam? I'll increase the volume. I'll increase the volume. Food is for the soul, food is for the body, whereas love is for the soul. Even if you give food, but if you don't give love, the person will perish. ನೀವು ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಆದರೆ ಪ್ರೇಮ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಲವ್ ಈಸ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೋಲ್, and from love everything is born, and that love is called universal mother. ವಿಶ್ವಮಾತೆ, ತಾಯಿ, ಜಗಜ್ಜನನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, that is actually love. The nature of existence, everything what you see in the universe is nothing but pure love manifest as existence. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Pure love. Now, why we are not able to experience that love? Actually, if you experience that love, you will not be able to bear with your body. You will burst because of the love. Every cell of your body will explode in love. Now, that is actually universal love. ಆ ಪ್ರೇಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಕಣ 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 ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಲು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಎವ್ರಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ಲವ್, and that is called bhakti. What is called bhakti is actually experiencing the divine love. You think your love for God is bhakti. There is nothing called your love, my love. There is only love. That is the love which trickles through you. So your life is a preparation, your sadhana is a preparation, purification, so that the flood of love flows through you. That flood of love is called God. There is nothing called love for, love is. That love is called bhakti. Now we think that love, I have love for God. ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. When we speak of a form of God, we think of love. Our love gets restricted to that form. ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. That's also love, but still a small fraction. ಅದು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹನಿ.
ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಕಣ 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 ಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಹರಡ್ತದಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲವ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ವೆನ್ ದ ಲವ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, that is called parabhakti, the highest form of love. Not many people can sustain that love, please understand. ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ಭಕ್ತಿ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಲವ್. When every cell of your body soaks in that love, you cannot, the body, the whole thing will explode. That explosion is called parabhakti. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಾಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇಸ್ ದ ಲವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿ ಇಸ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ಸಮಾಧಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ. Ramakrishna Paramahamsa, when he chants the name of Kali Mother, he is to go into samadhi. The mind becomes totally silent, and the highest love of God only very purified bodies can take. Just like your electricity cannot pass through rubber ಮೂಲಕ electricity pass ಆಗಲ್ಲ. It can pass through copper, it can pass through silver, it can pass through gold. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೋದು, ತಾಮ್ರದ ಮೂಲಕ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಂಗಾರದ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರಬ್ಬರ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲವ್ cannot flow through a human being who is not purified. The inner heart has to be purified. ಒಳಗಿನ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ದಿರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲವ್ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲವ್. That what they call as bhava, the prema bhava. Only very very highly purely evolved souls can experience higher and higher degree of that bhava, love. All our sadhana is not love for God, but purify ourselves so that the love of God flows through us. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, we think we are loving God. Okay, our sadhana should be that the love of God is experienced through us. It is not love for. The love for is an object. God is not an object. Love is the reality. Prema Swarupa Bhagavanta. How can you experience that love? That love you can experience when your mind has become totally silent. You cannot experience the love until the mind becomes purely silent. That totally silent. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಟ್ಟದವನ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರೇಮದ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇವನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಲವ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೇಮ ಈಸ್ ವಿದೌಟ್ unless your mind becomes deeply silent. ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. If you experience that love for a fraction of a second, fraction of a minute, you will not be the same person again. That love can be experienced in deep silence of the mind. ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ we can experience that love. Because in silence there is no I, there is no he, there is no she, there is no other. There is only ease. And that ease is God.
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಇಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಇರುವುದೊಂದೇ. ಆ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಆ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎರಡು ಒಂದೇ, ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ. ಹಲೋ, ಇರುವಿಕೆ ಒಂದೇ. that existence if you experience your love you feel fulfilled. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ. how can you experience that love? how can our mind become silent? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಶಾಂತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಶಾಂತ ಆಗಲ್ಲ? why the mind is not becoming silent? The mind can become silent only in front of something great, the magnificent. When we see something magnificent, the mind becomes totally silent. The magnificence is what strikes you. ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ, ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೋಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ದಿ ಭಜನೆ ಈಸ್ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದಿ ಮೋರ್ ಯು ಗ್ಲೋರಿಫೈ, ದಿ ಮೋರ್ ಯು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ದಿ ಮೋರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, the mind will become purified. Mind will become silent when you sing the glories, ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಭಗವಂತನ ಜಪ. When you start thinking of God, thinking greatness of God, the mind will become purified. ಭಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ, ಅನಂತತೆ ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದೆ, ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ there is I am there, God is there, and I have love for God, and that love has become small because I am there. There is no place for two people when they are in really love. There's only love is. Both the people will disappear. ಆ ಪ್ರೇಮವಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತು ಭಗವಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಇಬ್ಬರು ಕಾಣೆಯಾದ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ರೇಮ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದಟ್ ಲವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲವ್. ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲವ್, ಅನಂತ ಪ್ರೀತಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಬ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ, there are two lovers, then there is a deep silence between them. Both of them will disappear actually. They keep on staring into eyes as if something is there inside. There is nothing inside, both have disappeared. If they are chatting, that means they are not in love. They are chatting or talking is always about something. ಇಬ್ಬರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡುವನಿಲ್ಲ, ನೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ರು ಕಾಣೆಯಾದಾಗ ಇರೋದು ಪ್ರೇಮ ಮಾತ್ರ. ಬಹಳ ಐ ಲವ್ ಯು, ಯು ಲವ್ ಮೀ, ಐ ಲವ್ ಯು, ಯು ಲವ್ ಮೀ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ, ಯಾವುದೋ ಮೂವಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ ಟ್ರೂ ಲವ್ there is deep silence, and that deep silence happens with respect to God. That's called parabhakti, highest form of love. If that deep silence is not happened, it's called bhakti, devotion.
And to experience highest form of devotion, your body, mind has to be prepared, purified. Otherwise, you cannot be an offering to that universal consciousness. Your mind is full of I love this, I love that. Love is for become some object. Uh, Actually, so far I am not talking about bhakti actually in my class. Always I was talking about jnana. Because jnana is nahi jnane sadrisham pavitrameva udyate. Nothing purifies like jnana. First is purification. Jnana purifies, then your bhakti. Now people think that bhakti and jnana comes later. I say jnana comes first, then bhakti comes. First you have to understand what you are not. That's why I keep on saying, I am not the body, you are not the body, you are not the mind, you are not the intellect. You have become full of something, something, something. Jnanadinda bhakti, no, bhakti in the jnana, no, it's age-old debate. Okay? ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಂತ, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ. You cannot separate out which one is that. The jnana, real jnana is I am not the body, I am not the mind, I am not the intellect. ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಂತಾದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮೂಡಿಬರ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರಾಭಕ್ತಿ. Otherwise, your ignorance, your bhakti is also limited. ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆನೆ. ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ದೇಹ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನು ದೇಹ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ದೇಹದ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿ ಸಾಧ್ಯ? ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಒಂದು ಭಗವಂತ ಅನಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅನಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಅನಂತ ಭಕ್ತಿ. The highest form of devotion will happen only when you realize that you are not the body, you are not the mind, you are not the intellect. Otherwise, all your bhakti, what you call as bhakti, is a emotional turbulence. ನಿಮ್ಮ ಮೋಹ ಅಥವಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೂ ನೇಚರ್, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟ್ರೂ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿ. ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ಅನಂತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಕಣ. ಇನ್ ದಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಓಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಡ್ರಾಪ್. And drop has no existence other than God. All that is there is God only. God is. If you experience, if you understand that, then whatever you know will be filled with infinite love. ಅನಂತ ಪ್ರೇಮದಂತೂ ತುಂಬಿಬಿಡ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಮುದ್ರ. God is a ocean. I am a drop in that ocean, and drop has no separate existence compared to ocean. ಆ ಹನಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಬೇಟೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆದಾಗ there is neither God nor you. ನಾನು ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ. There is only pure love will be there. And please understand, your body cannot take that pure love unless it is purified. The body, mind has to be purified to experience that highest love. Otherwise, it will be, every fabric of your body will be shaken to the core. In that pure love, whatever you see becomes glorious. ಆ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ, ಆ ಅನಂತ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು, it will be magnificent. Everything appears as a divine form. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಕಾಣಿಸುವಾಗುತ್ತೆ. There is no words for that. There is no explanation for that. And you will seek human birth millions of times just to experience that love. That's why Bhakta says, I want to become, I take birth. Gnani says, I don't want birth. Bhakta says, any time, number of time I have to take birth, I'll take birth. ಭಕ್ತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದರೂ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈನ್ ಲವ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡಿವೈನ್ ಲವ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಟಿಂಗ್. Gnani says, I don't want to take a birth. Anyway, it's all Maya. Bhakta says, the love is real. Love is.
So for the love to happen, for the love to experience, you to experience the love, there is a recognition is required of your own nature. You have to recognize your own self. If you identify with the body, mind and intellect, your love becomes limited to body, mind and intellect. ನೀವು ನಾನು ದೇಹ, ನಾನು ಮನಸ್ಸು, ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಕೂಡ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ತದೆ. And then it's not called love, it's called kama. It's not called prema, it's called kama. It's not called love, it's called lust. Because it's confined to the body, or confined to the mind, or confined to the intellect. To recognize your own nature is called pratyabhijnana. This is one of the texts of Shiva Sutra, one of the texts of Kashmiri Shaivism, a small text of 20 slokas. It speaks of pratyabhijnana hridayam. Hridayam means inner self. ಆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಶೈವಿದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ 20 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನ ಹೃದಯಂ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಟು ಸಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನ ಹೃದಯಂ. You have not seen yourself at all. You have not recognized yourself at all. Pratyabhijnana hridayam, not seeing yourself but recognizing yourself. ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನ ಹೃದಯ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದ್ದನ್ನಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. Now there is a word called self-realization. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, self-realization ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. This self-realization is a wrong word because the ego is trying to find the self. Small limited ego is trying to find the self. Ego will never be able to find the self. As long as your body, mind and intellect, you cannot find the God. You can only experience small love of God, joy of God. ನಾನು ದೇಹ, ನಾನು ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಭ್ರಮೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನಂತದ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಇತ್ತು. there was a frog in the well. A bird comes and sits near the well and starts singing. ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಬಂದು ಆ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. It sings about ocean, ಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. It sings about great ocean, ಅನಂತ ಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. Then frog asks, what is that ocean about? ಕಪ್ಪೆ ಕೇಳ್ತದೆ, ಆ ಸಮುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. Then a bird says, it's water, 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 lot of water. ತುಂಬ ನೀರು 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 ಅಂತ. ಕಪ್ಪೆ ಕೇಳ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಅಂತ. How much water is there in the ocean? The frog asks, how much water is there in the ocean? The bird says, lot. How much lot? Is this much? Frog has two hands, no? Is this much? No. More than that. Is this much? More than that. ಕಪ್ಪೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು. Then frog says, you are lying actually. There cannot be water more than this well. ಈ ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಂತ ಅಂತ. So the ego is so small. Ego is so small, small, narrow. It's like the hands of the frog. ಕಪ್ಪೆ ಕೈ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು. ಎಷ್ಟೇ ಚಾಚಿದ್ರು ಅದು, it cannot measure a ocean. Forget measuring a well. Now with that ego, we are trying to catch God.
And the ego thinks I am catching God. And ego is happy that I am catching God. ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಈಗೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಗಾಡ್ ಈಸ್ when that is not there, when the ego is not there. No amount of stretching your hand can make you measure a ocean. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಸಮುದ್ರ ಎಷ್ಟಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಈಗೋ ಹ್ಯಾಸ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗಾಡ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಗಾಡ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡ್. And all its understanding of God is bits on its own limited knowledge of the well. ಆ ಬಾವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗಾಡ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವೆನ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗಾಡ್? ಭಗವಂತನ ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ದ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಗಾಡ್. So Pratyabhidhan Hridayam says, recognize yourself. Okay. So that has 20 sutras, 20 shlokas. The existence, Paramatma, ಅಥವಾ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಮೀರಿದ ಶಕ್ತಿ, ಅನಂತ ಸಮುದ್ರ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸತ್, ಚಿತ್, ಆನಂದ. ಸತ್ ಈಸ್ ಟ್ರುತ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಟರ್ನಲ್ ಟ್ರುತ್. ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸತ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಟ್ರುತ್, ಸತ್ಯ. ಚಿತ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಆನಂದ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಿಸ್. ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರುತ್, ಎಟರ್ನಲ್ ಟ್ರುತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಿಸ್. ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು? ಸತ್ಯ, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಚೇತನ ಮತ್ತು ಆನಂದ. ಇದು ಕಾಲ್ಡ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ. Now, no amount of our imagination, no amount of our mind, mental stretching will help us to reach there. You cannot know God. There's no way you can know God. But you can be one with God. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ. And when the ego is dropped, you are one with the God. And that is a state of infinite bliss, infinite thou. And out of the chitta, consciousness, comes the chitta. Chitta means individual consciousness. Now all of us are small chitta. Sanskrit is a very nice language. Sanskrit is a very nice language. It is like tracing a tree. You can trace everything exactly with the meaning. For example, in English we say mind, intellect, buddhi, they have no relationship. One word has no relation to other. What you call as etymology, the root. English ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ we have to find a dictionary meaning. In Sanskrit, all the related words start with the same root word. Chit, chiti, chitta, chetana, chaitanya, okay, then chitra, picture, right, chinte, yochane, chinmaya, all the things which are related, you can always find out what is related to what. Otherwise, in English it's very difficult to relate to them. Chit, sat, chit, ananda. Chit is the nature of God, unmanifest, absolute, eternal. Sat, Chit, Ananda. And out of the Sat, Chit, Ananda, Chiti is born. Chiti comes. Chit aspect of consciousness. Consciousness aspect becomes Chiti.
From the absolute, Chiti arises. Chiti is universal mind. From the God, from the ocean of bliss, what we call as God, consciousness, the universal mind called Chiti arises. Chiti is the feminine name of the Stri Rupa. Chiti is, Chit is neutral. Chiti is feminine. See, Sanskrit, they use the neutral masculine and feminine in way to indicate various characteristics. Out of the Chit, Chiti Shakti arises. Chiti Shakti is actually the power of consciousness. Chiti Shakti is ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಚಿತ್, ಚಿತಿ, ಚಿತ್ತ, ಚಿತ್ರ, ಚಿನ್ಮಯ, ಚಿದಾನಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇದ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಚಿತಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಚಿತಿ ಇಸ್ ಫೆಮಿನೈನ್. ದಿ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಶಕ್ತಿ and the universe is called Prakriti, mother. It's a feminine form of. This is my theme song for us. No, I think you. That must be some other. This recording is going on. Yeah. Stop that, no. Our recording is going on. Yeah. In that universal consciousness, Chitta. The absolute consciousness, Chit, which is actually eternally unmanifest. In that God, there are no parts. There is no you, me, I, and separation is not there at all from the God's point of view, absolute point of view. Absolute point of view, all like an ocean is not aware of any drops in that. Ocean is ocean. ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಮುದ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಓಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಮೈಂಡ್ ಅರೈಸಸ್, ಚಿತಿ ಶಕ್ತಿ. ಚಿತಿ ಈಸ್ ದ ಶಕ್ತಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಮ್ಮ ಆಲ್ masculine ನೇಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಟೀಸ್ represent the consciousness and the feminine names represent the shakti of that consciousness. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷನ ಹೆಸರಿದೆ, ಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರಿದೆ. ಪುರುಷನ ಹೆಸರು ಚೇತನ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರು ಶಕ್ತಿಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಸರಸ್ವತಿ. ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾ, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್, ನಾಶ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸೊ ದಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪವರ್ಸ್. ಆ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಿತಿ, ಫೆಮಿನೈನ್ ನೇಮ್. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ದಿ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್. ವಿ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟುಯೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ Narayana and Lakshmi are separately. Narayana and Lakshmi are one. Lakshmi is dependent on Narayana. Okay. Shakti is dependent on Shiva. But they are not separate. You cannot separate them out. Like you cannot separate out fire from the heat. You cannot separate from fire from light. Similarly, Shiva and Shakti, Narayana, Lakshmi, they are one aspects. ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ. And that Shakti, Chiti Shakti, manifests this universe. You can call it as universal mind. Just like a human mind, universal mind. Chiti Shakti. And the Chiti Shakti gives rise to many objects. The mind of the God, ಭಗವಂತನ ಮನಸ್ಸು, ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ನಾನಾ ರೂಪಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ಚಿತಿ ಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅನಂತ, ಅಪಾರ. ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅನಂತ ರೂಪಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಅನಂತ
variety of infinite forms. Infinite forms are coming out of that consciousness called Chiti. Now the forms are not different from consciousness again. Like a ring, a necklace is not different from gold. Everything which has come out of the form, every form which has come out is not different from consciousness itself. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರವೇ, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀರೇ. The waves in the ocean are nothing but ocean, and ocean is nothing but water only. Similarly, what has come out of the consciousness is consciousness, ಚೇತನ. So ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, whatever we can see is nothing but form of Chiti Shakti. Everything what we see in the universe is nothing but form of consciousness, energy of consciousness. The energy can be physical energy, energy can be consciousness energy can be mental energy, Ichcha Shakti, Dnana Shakti, Kriya Shakti, athwa physical, Bhautika Shakti. So everything is nothing but Shakti, which is the Lord's capability, Lord's power. Bhagavantana Shakti, Chiti. And in Chiti, in that infinite number of forms, you are also one form which is created. Okay. So it is like this, you can imagine the God or Shakti of God, Chiti, can think in infinite number of ways. Okay. Bhagavantana Shakti, ಅನಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್. ಆ ಅನಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನೀವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. One ray of that thought is you from that infinity. Okay. Antad each of line of thinking is very different. Naan one line of thinking, nee one line of thinking, everybody is one line of thinking, and that line of thinking itself takes a form and it goes on and on and on forever. From infinite rays of thoughts, rays of forms which will emerge from that consciousness, Chiti. You are one form of that. That form, the moment it comes into existence, he is asking, mic is weak, he says. I don't know how. I have increased the volume. Can you bring it closer? I have increased the audio quality also. Is it clear? Is it closer? No, is there Just somewhere sit- mic setting is weak? I don't know. Sit back. So somebody is saying picture is not clear in broadcasting. Okay. Hmm? Set it up. ಓಕೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ. Prasad's wife is saying audio is good. Should I move to maximum audio quality? No. Prasad, Uma is saying Ankush, everybody from all the places are saying audio is good. So I think you have to change the setting in your computer. Okay. So ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ, ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ, ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಿರಣಗಳು, ಆ ಒಂದೊಂದು ಕಿರಣ ನಾವು, ಆಯ್ತಾ, ಆ ಒಂದೊಂದು ಕಿರಣ ಒಂದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ರೇ. ಓಕೆ. ನಾವು what is this ray searching which has come out of that? It is searching for happiness, ananda. From Sat, Chit came. Chit, from Chit, Sat Chit Ananda, Chitta, Chit, from Chit, Chiti came. Chiti created infinite number of forms. Out of what? Why did she create?
ಚಿತಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ರೂಪಗಳು ಉಟ್ಕೊಂಡು, ಅನಂತ ರೂಪಗಳು. ಆಯಿತಾ? ಆ ಅನಂತ ರೂಪಗಳು ಒಂದು ರೂಪ ನಾವು ಅಥವಾ ನೀವು. ಆಯಿತಾ? ಆ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ವಿ ಸಿ ದಿ ಸಪರೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಸಿ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಚಿತಿಶಕ್ತಿಯ ರೂಪವೇ. ಇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೇವ್ ಇನ್ ದ ಓಷನ್. ಆ ಅನಂತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಬಂದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಅಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಆಸ್ ಎ ವೇವ್, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಎ ವೇವ್. And we start feeling sankuchita, narrow down. We start feeling the contraction. Actually, we should have felt expansion. Yakandre, we should have felt expansion because everything is chiti only. The wave should feel I am the part of the ocean, big ocean. ನಾನು ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಆನಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಶುರು ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನ್ಯಾರೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಓಷನ್. ಓಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓಷನ್. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಫಾರ್ಮ್, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅಫ್ರೇಡ್. ನಾವೊಂದು ರೂಪ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನಂತ ಸಮುದ್ರ. The wave, one wave in the ocean is very worried. Okay, says every wave is very big. Oh my God, that wave is so big. Oh, so intelligent wave. Okay, that other wave is very big. It is multi-millionaire or multi-billionaire. And other wave has gone to Canada. So many varieties of waves. Variety. So you start looking at instead of looking at the oneness which is behind that, you start looking for the variety. And the moment you start looking variety, you start getting restricted. And that restricted infinite consciousness is called chitta. Okay, that consciousness is infinite. And from that mind of the God which is called Chiti also is infinite. And the form which is created also infinite numbers. Yella infinity na adale yavadu limited number yavadu illa. There is nothing which is limited. But because you start thinking you are a body, mind and intellect form, you start getting restrained. And then you start searching for happiness. Okay, one wave chases the other wave. One wave has become billionaire, the other wave starts thinking that I will also become happy by becoming a billionaire. One wave thinks I am a beautiful girl, I'll chase a beautiful handsome boy, I'll become happy. Or handsome boy chases a handsome girl. Okay, or both of them chase money. So each of them chase another wave, each of them chase a wave, and no wave can catch up with another wave. ಒಂದು ಅಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Okay, and we start thinking that we'll get happiness out of that. Everything in the universe is made out of pure awareness. Please understand, every form is nothing but pure awareness. It appears like a matter to you. Physically it appears like a matter to you because you are associated with the matter. You think you are a matter. ಪ್ರಪಂಚ ಏನೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ. ಆ ಚೈತನ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಇದಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್. And we think that the consciousness is born out of physical. That's why people say, scientists say, because of brain, mind has come. No. Because of mind, brain has come. Ulta. Because of the consciousness, mind has come. All our thinking has become ulta. ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನೋ ನನಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇದೆ, ಬ್ರೈನ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬ್ರೈನ್ ಬಂತಪ್ಪ. He is very brainy or he is so intelligent. Because brain is first, intelligence next. That intelligence is what given us rise to brain. It's always the other way. So you start identifying, experiencing separateness. Then Chiti becomes Chitta, individual consciousness, constrained consciousness. And it's like a Sat is not Satchidananda is like a vapor. Bhagavantana Swarupa vapor ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಆವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಬರ್ತದೆ.
river, that is called chiti. Sorry, right? And that gets frozen like ice cubes. That's what you are. From vapor, water, and ice cube. They are not different actually. In appearance, they are different. Okay. So now the ice cube wants to become like an ocean. It never can become. If it remains ice cube, it can never become an ocean. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಐಸ್, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೀರು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ by becoming, I want to try to become like an ocean. In essence, you are ocean. You become ocean when you are not the form. ನಾವು ಆ ನಾಮ ರೂಪಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಮುದ್ರದ ಹಾಗಾಗ್ತೇವೆ, ಅನಂತದೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟೋನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ amoeba, bacteria, fish, plant, animal lives and human life. Your consciousness has gone through various phases. ನಾವು ಅನಂತ ಜೀವಕೋಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದಿವೆ. 64 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಗಿಡ ಮರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕಡೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ. ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಭಾಳ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಗಳು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. We have taken many lifetimes, all the way from amoeba, bacteria, the animals, plants, human beings, and each of the life we have accumulated impressions, very impressions. Okay, and this impression is related to primarily related to the body, mind, and intellect. Nanu deha, nanu manasu, buddhi annuva impressions. So once you come out of that, you can regain, you can recognize your own nature. You can recognize your own nature, which is actually ocean. You can be one with God when you are not what you think you are. Whatever you think you are, you're not. You're not. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಏನದು? ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕಾಲ್ ಎಸ್ ನಾನು, ನಾನಲ್ಲ. ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಆದಾಗ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಆತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನೇ. ಐ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದಿ ಓಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದ ಓಷನ್. ಐ ಆಮ್ ದಿ ಓಷನ್. Now you can claim to be ice cube. Okay, ice cube has a lot of devotion for ocean. ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೋಸನ್. ನಾನು ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲವ್, ಅನಂತ ಪ್ರೇಮ. You cannot bear that love. Please understand. Every cell of your body will get torn with love. You will experience infinite bliss, provided you have to melt. ನೀವು ಐಸ್ ಇದ್ದು ಕರಗಬೇಕು. ಐಸ್ ಇದ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಐಸ್. ಐಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಬಿಗ್ ಲೈಕ್ ಓಷನ್ ಬೈ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆನ್ ಓಷನ್. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಗಾಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ some more ice cubes. Whatever amount of ice cubes you accumulate, you cannot become ocean. You have to melt, you have to become one with ocean. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಐಸ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಅನಂತ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಅನಂತದೇನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಐಸ್ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹುಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಾವು ಕರಗಬೇಕು. ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆ ಅನಂತ ಸಮುದ್ರ ಒಂದಾಗ್ತೇವೆ. ಆ ಅನಂತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಾಗ
ಅನಂತ ಪ್ರೇಮ, ಅನಂತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಲಕ್ಷಣ, ಯಾವುದು ದಾರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಟು ದಟ್? That way is called Shakti, which is infinite, has become frozen. Vapor has become water, water has become ice cube. ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? It has shrunk as you. Now she has to expand. Okay, she has to expand back into consciousness. ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ ಪುನಃ ಕರಗಿ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕು. The Shakti is sleeping in you. A Shakti, sleeping Shakti is called Kundalini in you. Shakti has forgotten the source. Chitta, individual consciousness, has forgotten the source, which is Chit. It's forgotten and it has become body and mind. Now from that you have to wake up. The Shakti has to wake up. That waking up is called awakening of Kundalini. And that waking up is called what master is, guru is. Somebody who has woken up can wake you up. Somebody who is sleeping cannot wake you up. Somebody who is dreaming like you cannot wake you up. ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದ ಗುರು ಈಸ್ ದ ವೇಕಪ್ ಕಾಲ್. ದ ಗುರು ಗಿವ್ಸ್ ದ ವೇಕಪ್ ಕಾಲ್, ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ವೋಕನ್ ಅಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಎ ಗುರು ಕ್ಯಾನ್ ವೇಕ್ ಯು ಅಪ್ ಥ್ರೂ ಜ್ಞಾನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ. He can wake you up through Shakti path, transmission of energy. The transmission of energy rises from Mooladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Adna, Sahasrara.